Power is our power. Power, ye people power. NUP is our party. Umbrella is our symbol. Kyagulanyi is our president. Can we repeat that? Kyagulanyi is our president. Kyagulanyi is our president. Kyagulanyi is our president. People power is our power. Our power, the people power. Thank you very much, Comrade Deputy President. People power! Our power! NUP! And everywhere! Before you sit down, ladies and gentlemen, yesterday was the birthday of our brother Eddie Motwe. And I thought it's important to salute him together with other political prisoners. So Eddie Mutwe, we know that you're following. Happy belated birthday and salutations to all the comrades there. People power! Our power! NUP! And everywhere! Please take your seats, ladies and gentlemen. Bongo are changing in color, becoming red. And Jaja Anna and myself. Thank you very much, ladies and gentlemen. It's good to see you on this sunny day. I wonder how this sun was feeling on the head of our Secretary General. Sijana kutunula hiyo naenka isiza wako. Ladies and gentlemen, so much has been said. But I have to say this, that Ugandans continue to witness the true nature, the true character, the true DNA of the NRA/NRM. Many times we've been telling people, but by the grace of God, it is all coming clear to all and sundry, that the true representation of NRA is what Museveni has always been saying, Boba Yekera, Yesaba Yekera. These are rebels, and their nature is stealing or robbing, is lying, and is killing. It has not just started now. It started since the days of Luwero. You all remember that on the burial of Adonia Tiberondwa, one of the senior leaders, Kaindo Tafiri, came out and said that they always put on the UPC uniform, went around villages of Uganda killing people as false flags to implicate the government and military of Milton Obote. It has not stopped, ladies and gentlemen. These people have no respect for human life whatsoever. They have no truth in them whatsoever. Now, you have seen reports Awash media about the fake bombs. And these reports are coming from the UPDF itself. Well, they are admitting it now, but we've been seeing it and we've been questioning. You all remember the bombs that went off along Parliamentary Avenue. And these were the justification for them to go to Congo, even before Parliament passed it. Now, just recently, on Martyrs' Day, you saw bombs going off on camera as if it was a movie, as if it was scripted. But unfortunately, there's human life involved here. People died, and then the UPDF, this spokesperson of Mohozi, came out and said they also shot a woman who was suspected to be a terrorist. Now, a few days ago, just recently, you saw in Kalerwe, where another Ugandan was shot and killed. All these were lies. Eventually, they are admitting it themselves that they were lies. But I must say that there's human life and human freedom involved here. Because it is these bombs
that were paraded to arrest our brothers Uma Lumagala, Moyodi, Machete, and many of our comrades are in prison, being charged with terrorism, being charged with these bombs, which are fake. These are excuses to take away money from the old and thoughtless Museveni. You all remember when we had our massive rally in Luwero, because the regime had no justification to stop us. They said they had intelligence that ADF was intending to use bombs on us. This has been an excuse always to stop us from moving, but also an excuse for them to siphon taxpayers' money, the money that is always hidden under the classified budget. Now here we are, ladies and gentlemen. Our comrades are in prison, our people are being killed. Nobody has been held accountable. But because they are fighting amongst each other, the truth is coming out. This should show you the nature of the regime that is presiding over our country, a typically criminal regime. Now, as if that is not enough, the regime continued to rule us with terror, with fear, trying to turn Ugandans against each other, of course using violence. It has not just started now. Some of you see goons being used by the regime, but it has not started now. You saw what happened recently on the streets of Kampala. It has not just started now. I'll take you back a little. In 2001, was Amutali picking poor ghetto people and turning them against the population, beating, killing, and terrorizing the people. Every electoral cycle that comes, they always bring up a new group. Like I said, 2001, it was Kalangala Action Plan, led by Kakoza Mutale. In 2006, they brought what they called Chiboko Squad. In 2011, they brought Boda Boda 2010, led by Chitata, using common poor Ugandans against each other. Now, in 2016, you all remember, they went in ghettos picking young people, and they put up what they called crime preventers, led by Kaihura. They terrorized people, they killed people, and their leader came out proudly with impunity and said, we can kill for the president. And indeed, they killed. No accountability, nobody has been held accountable. But remember, all these people that they use, they don't end well. They either eliminate them or they throw them back to the dungeons of poverty. Now, in 2021, because it was unusual, it was not politics as usual, they combined them. They brought CMI, they brought military police, they brought crime intelligence, they brought SFC. And of course, they used a few other poor people, including our former friends, because that was the only way to counter us. It did not work because it was exposed. Now what are they doing? Because they know I come from the ghetto. Museveni tasked one of his lieutenants called Damolira Christopher, and they started going from ghetto to ghetto, recruiting common ghetto youths. And they started what they call ghetto structure. What was their duty? To terrorize people, to cause mayhem, to kill if necessary, in order to keep the people's hopes and aspirations down. Just recently, as you all saw, they were unleashed on the streets of Kampala. They went robbing, live on camera. All of you saw it. And as we've been saying, that in a terrible regime, nobody is safe. Among the victims was former CID chief, Grace Akulo. They went as far as killing people. There's a lady called Nachiwala Sophie.
She was killed, and the police was very quick to come out and defend the criminals. But because we are living in a digital era where everything is seen in real time, they were so ashamed, and this is what they did. They went and started picking some vulnerable ghetto youth in order to clean their image. And that's why we always tell you that these people don't care about you. They will use you, they will dump you, and they will not only dump you, but they follow you and destroy you so that you don't implicate them. That's exactly what they did. You saw ghetto youth crying, paid only 10,000 to rob them of their future. So, once again, I want to speak to you, my fellow ghetto people. The people that are using you, they are using you to rob you of your future. And to the ghetto parents, your children are putting not only themselves but also you in danger, because imagine what the family of Natural is thinking. One day the people might rise in mob justice, and they will not only come for your children, but they will come for you too. So do what you can as parents. Talk to your children, otherwise they are in danger. People don't forget. I come from the ghetto. I had so many friends. Sobi was my friend. Zebra was my friend. Where I come from, Kamocha, Penjari is dead. Rastone is dead. Mad Beast has only one eye, and that's the only survivor. Crime does not pay, especially when you're implicating it on your people. You saw that even regime people, they use you to steal taxpayers' money, and they're going to destroy you after destroying your future and the future of your children. These same people don't like you. Damulira himself commanded an operation that killed 4 youth, shooting them point blank at Acacia Mall. You all saw that. No accountability was given. Eventually, you regret, but it will be too late. On Saturday, we got to learn that 6 ghetto youth were picked from Kuleikana. There's a ghetto called Kasokoso. They were picked and taken to Ndeje and killed. Why? Because they want to cover the evidence. Wake up, my ghetto people. These people don't love you. They're using you, and they're using you against yourselves. There's also a matter that I want to address. It was talked about by the chairperson of our election management committee, and I want to add my voice on it. Yes, I also watch what goes on social media, and I be seeing everything that happens. I've seen the concerning claims from many of our members, unfortunately, including senior leaders. We don't take such claims lightly. And Madam Chair and comrades, I want to announce now that I've instituted a special committee to investigate these claims. We serve the people. We are people power. And everybody that has a claim has to be listened to. To those that are claiming that having their complaints, we hear you. But again, I say to you that we don't take our claims and our complaints to social media because we are an institution. Therefore, I hereby constitute a committee to investigate this. This committee is going to be led by our Deputy President from Western Uganda, Mama Jolie Jacqueline Kamshaba. She's a Muchiga, she doesn't play. On that committee, we shall also have the Deputy Secretary General, Honorable Aisha Kabanda. We shall have the Organizing Secretary, Dr. Kanabi Moses, and we shall also have our Legal Secretary, Comrade Eroto. Please, whoever has a complaint, I hereby call upon you, bring that complaint officially. Come and complain, you will be listened to.
No voice will be silenced. But again, no propaganda will be tolerated at the same time. Please bring that complaint to the Deputy President or one of those leaders. We're going to give it a whole week. Bring those complaints and please bring some evidence with it. I was listening to the Secretary General sometime and I agree with him. Find any smart or creative way to get evidence. If somebody is trying to pick money from you or to demand for sex from you, especially the ladies, or any other favor, please record it. Find the evidence. I know we live in an era of AI. We can tell through lies. But we want evidence so that we deal with that once and for all. Please raise those complaints institutionally, not on social media. And those sanctions will go up to disqualification of anybody that is found culpable. Those that are trying to cajole you, pick money from you, if it's found true, those that are trying to arm twist you, there will be sanctions. So those that are doing that will be punished. But even you, if you're found lying, you will also be punished, because we must be transparent. The truth must prevail. We know that those that are in positions might use their positions against those that are smaller. But also, some leaders might also be targeted. So we must follow the matter to a logical conclusion. And finally, NUP is the only party that does not charge people for party tickets. That doesn't mean we have money. We don't have money. Tetuina Sainte. And we need money. You've heard that Museveni has put aside 30 billion shillings, not only to divide the opposition, but to fund those that are fighting the National Unity Platform, because the NUP refused to compromise with Museveni. We need money for posters. We need money for transport. We need money for the campaign. So next Monday, we are going to launch our fundraising drive. All of you here and those watching us, we need your assistance. I will also contribute, but next Monday, whoever wishes the NUP well, please come with a little that you can come with. Thank you very much, ladies and gentlemen. Katikambize mu lukula entuufu ya NRM n'ekigulupu kya Museveni ekyo ekyabayeekera. Museveni bulijjo yeeyita Ssaabayeekera, naye njagala obbannyonnyola nti abayeekera abo ekintu ekibadefininga okimenya mirundi 3 oba 4. Kubba, kutta na kulimba. Kubba, kutta na kulimba. Tebatandise kati. Mawulira Kayendo Tafiire ng'ayogera mu kuziika Donia Tebalundwa ebishenyi. Ye kennyini mu kamwa ke ng'agamba yes, bagendanga ne bambala yunifoomu z'amagye g'Obote oba t-shirt za UPC ne bagenda ne batta abantu mu byalo bya Buganda kubanga baali baagala okukyayisa gavumenti y'Obote, era ne kituukirira ne bagikyayisa. Tekyakoma mu biseera ebyo, ne kaakati bakyagenda mu maaso okukikola. Gye buvuddeko mulabye mu mawulire zibomu ezibadde zitulikanga, amagye ne gajja ne gasalako, naye zonna kati kyazuuliddwa nti zibadde fake, zabadde za bulimba. Kuba amagye gennyini gaavuddeyo, oba oli awo baakyankalanye mu ngabana ne bavayo ne boogera amazima nti zabadde fake. Oba mukama waabwe yabadde alina kyanyweddemu, emmandwa ya Bwanika n'emulinnya, n'avaayo n'abyogera nti zabadde za bulimba. Ekyo ne kikutwala ne ku bbomu ezaali ku Parliamentary Avenue nga baagala okugenda e Congo okozesa biliyoni z'omusolo nga ne Parliament ekkiriza.
naye ku mulundi guno bavuddeyo bo kennyini ne bakakasa tezo bomu zabadde fake, zabadde za bulimba. Ne tekikoma ku bomu zokka nti za bulimba ne kiggweerawo. Muno mugendeddemu obulamu bw'abantu. Mujjukira nti ku lunaku lw'abajulizi e Munyonyo bajja nga balinga abazannya firimu nga kamera mutambulirako bulungi katatosa okutulika abantu ne bafa, obwo obulamu bw'abantu ne bugendera awo. Mwogezi w'amagye n'avaayo ne yeewaana ye waliwo n'omukazi gwe tukubye amasasi kubanga abadde azze n'ebbomu. Kakati bo kennyini bavuddeyo ne bagamba bbomu zabadde fake. Kati obulamu bw'abantu abo ani agenda obuvunaanyizibwa? Mujjukira ennaku eziyisaawo Kaleerwe nti bajja ne basaalako ekitundu kyonna kyonna ne bakuba n'omuntu amasasi ne bamutta nti abadde aleese ebbomu. Kati oluvannyuma lw'okuzuula byabadde biyingirire, ani avunaanyizibwa ku bulamu bw'abantu abo? Baganda baffe Bamachete, Bamuyodi, Bakalanzi bali mu makomera ekitalya ne Luzira nti baali batega bbomu. Ne mu Kizudde nti bano be baali babitega. Luli balina COVID nga gwe bakozesa, kakati baagala kukozesa bbomu. Naye olw'ekisa kya Katonda era bibasumattuka, bo kennyini ne babyeyogerera. Ekyo nno tekikoma ku ekyo, naye buli bwe babadde bagezaako okwagala otulemesa era babadde bakozesa ebyo. Mujjukira we twali e Luweero ne tuvaayo nga tumaze okukikuba nga batidde ne bafulumya ekiwandiiko amagye titwafunye information ti aba ADF baagala bakuba bbomu. Ndowooza kati mutegedde bannannyini kuba bbomu era bayina okisasulira olunaku nga lutuuse. Naye ng'ogyeko ekyo bassebo ne bannyabo, Museveni ne gavumenti ye bagenze mu maaso nga batufuga, nga bakozesa ettemu, nga bakozesa okutiisatiisa, ekisinga okubeera ekyennaku nga bakozesa ffe abantu ba bulijjo okutwayawula n'otukozesa okutulugunya n'okutiisatiisa bannaffe bassaamu entiisa. Nja bajjukiza balina gye bayitanga Kalangala action plan yakulirwanga Kakoza Mutale, abamu mwali bato, abamu nga temunazaalibwa. Naye Kakoza Mutale ne banne bakyankalanya ebitundu naddala ebya Buganda muno. Ne oluvannyuma lw'obakozesa nabo baasuula eri, ne Kakoza Mutale baasuula eri kinene kya Wanga. Bwe batyo bwe babadde nga bakola. Abantu abaali mu Kalangala action plan abaana mbasisinkana bakuza, abamu tebalina mirimu, abalala balinze kufa bubi naye tebayiga. Buli kulonda, buli time y'okulonda etuuka nga bajja mu mmwe nga balonda mu mmwe kubanga babaavuwazza. Kati musobola n'okukkiriza omutwalo ogumu n'ogenda n'otemula munno. Tekyakoma mu 21, mu 26 ne bagenda era mu ghetto ne bakuŋŋaanya abayaaye ne babakwasa embooko ne babatuma kibooko squad ne bagenda ne bawewunyula abantu emiggo. Museveni bwe yamala okudda mu buyinza nga ffe kennyini ffe tumuyambi okudda mu buyinza, abakibooko squad tubasanga mu butale, tubasanga ku sigiza boda, abalala tubasanga mu makomera nga babasuula eyo tewali nayinza boogerera. Abalala tebakyasobola na kubeera ku byalo byabwe kubanga tosobola kutulugunya abantu ate n'odda mu bantu. Ekyo ne kikomaawo mu 2011 ne baleeta abalala be bayita boda 2010 abaali bakulemberwa Kitatta. Aba boda 2010 ne bakola ebikolobero ne batta abantu ne batulugunya abantu. Neera mulaba bwe biggwa ti neyali abakulembera yennyini Kitatta ne basuula mu kkomera. Aba boda 2010 tubasanga kuba babeera mu ffe tubamanyi. Abalala bali mu kwetonda bannaffe batumisleadinga batubuzaabuza naye nga bamaze okukola ebikolobero mu bantu tebakyajana mu society olunaku lwaleero. Naye tebayiga. Tekyakomaawo 2016 mujjukira era bagenda mu bantu aba bulijjo nga babarecruitinga babagamba mwe mugenda kubeera baani ba crime preventers. Ba crime preventers mubajjukira nga bakulembera Kairo. Era nakyo it ended in tears nga ne Kairihura yennyini bamukubye ejjeeke. Ba crime preventers muze mubalaba, tubeera nabo
era nabo bejjusa naye tebayiga. Kati bwe twatuuka mu 2021 ng'ate biralamu kuba ne candidate mulalamu ate nga n'abantu babuuse kati ne babagatta bonna ne baleeta CMI ne baleeta military ne baleeta counter intelligence ne baleeta ne SFC ne bafunayo ne bannaffe abamu bitwali tubeera nabo naddala abo abaali beesiga akamwa kaabwe okuwemula nekitamala. Kati olunaku lwaleero batandikidde mu 2025 ne bagenda mu ghetto, buli ghetto kubanga bamanyi okwepasula, ne bagenda mu ghetto nga babalukutinga nga Museveni akozesa omutemu we gwe bayita Christopher Damulira, ne bakola kigrupu kye bayita ghetto structure. Muzze mulaba kye kikola, bajja ne babalimbalimba tugenda bawa sente kubanga era nabadde mbiraba omu ku bannaabwe Namyalo yabadde ku TV nakyogera nti Museveni nga basinziira ku myaka gye egimuwubidde akawero bagenda ne bamuggyako sente biliyoni za sente bagamba muzeeyi ffe tugenda kuyamba okulwanyisa Kyagulanyi twabuuse wajja amaanyi. Ne bagenda mu ghetto ne batandika okulukutinga abaana ba ghetto obakozesa ebikolobero ebyo. Mwabalabye ennaku ezayise ababandiishinze ne babambaza t-shirt za Museveni eza yero simanyi nabwe bategeera ne balowooza nti bagenda kitusaako ne babambaza ne t-shirt emyufu eza kala yaffe ne bagenda ne babandiishinga mu kibuga ne beekola ekigenyi ne babba buli kimu ne banyakula obusawo ne banyakula obusimu ne bakuba abantu ne batta n'omuwala gwe bayita Nakiwala Sofi Nakiwolo. Mwalabye poliisi ng'evaayo okunnyonnyola, poliisi yennyini ng'egezaako okuwolereza abatemu. Abatemu abaffe si be basse ate babadde batemu balala. Nga bwe tuzze tubagamba nti mu nsi ekulemberwa obubi tewaba ali bulungi. Mwalabye nti n'akulira CID eyali akulira CID mukyala Grace Akulu naye yaziguddemu ezaabwe, teyasigaza akasimu, teyasigaza nsawo n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ne mutabani we naye bamukubye kaafu, mukiraba ndowooza. So saagala mubuuze afande Grace Akulu nti kasukali keeko oba bongeremu naye. So bwe batyo bwe bakozesa abaana ba ghetto ekyennaku tebayiga. Tuzze tubagambira nziramu ne mbagamba abaana ba ghetto ti abantu abo ababakozesa tebabaagala. Temuli babbi, embeera ya Museveni ye batadde mu kiseera ekyo era ekyo kye tugezaako okubajjamu, embeera gye tugezaako okukyusa. Nze yo naliyo mbimanyi, mwe mukyali baana bato naye tukuze nabo bonna babakozesa ne babatta. So bibwe batyo bamukozesa ngalooza wa kitalo ali Magombe. Baganda baffe bonna bakato Musege ba Sky Buster bonna bali Magombe. Muganda waffe Zebula Senyange wano bwayise ali Magombe. Betwakula nabe Kamocha Barastone Bapenjali bali Magombe. Abalinga abasavaivinga Mad Mist Kataina Liso n'abalala bwe batyo. So nammwe temuli banjawulo baganda bange, mufunye omukisa nti mulabe example eziwera. Lwaki osalawo obeera enswera ensirusiru ewerekera omulambo paka Magombe? Abo abantu tebabaagala baganda bange, baagala mmwe mukozesebwe okunyigiriza n'okulwanyisa tefe abagezaako balwanirira. Lwaki muteeka mu mbeera nga bwe tuba tubalwanirira tulina kukozesa mukono ogumu tulwanyise nakyemalira, ogumu ate nga tulwanyisa mmwe be tulwanirira? Ebiseera byammwe eby'omaaso bikyali bitangaavu nnyo. Tuzze tubagamba tewali asobola bafuula basireevu, tewali asobola bafuula baddu okujjako nga mumuwadde permission. Mmwe musobola okukyusa embeera yammwe. Abo abasajja baba bazze bapima, nammwe mubapime. Musobola okubagewukira ng'ekiseera kituuse. Musobola okwetaasa, mukirabye tebalina maanyi
tebalina maanyi beetaaga mmwe ne kati gw'osalewo okozesa amaanyi go ate okkakkanya asobola okuyamba. Bano balinga abazungu nga baza wano mu Africa mu biseera bya slave trade. Abazungu si be baagobanga baddugavu banaabwe kuba omuzungu tasobola kufubutuka na muddugavu. Bakozesanga abaddugavu bannaabwe okubagoba ne babakwata kubanga gwe w'amaanyi n'osiba banno ne mubakuba embooko paka ku kidyeri. Bwe mumala obamalirayo nga nammwe babakokingira emmundu, nammwe muli mu bizinesi, nammwe mulinnye, nammwe nga babatonda. Bwekityo bwe kigenda okubeera kubanga bwekityo bwe kibadde ebbanga lyonna. Tosobola kwesiga biseera bwe bya maaso. Gwe omuvubuka ow'emyaka 18, 19, 20, 25 ate ne weesiga omusajja ow'emyaka 84 otegeera otya? Badogo basite mubuuke maani mubuuke. Musobola okwetaasa, tusobola okwetaasa kwona omusajja. Tamanyi bibaluma, tamanyi bwe mumalako. Ne mu kifo ky'okutereeza embeera y'obulamu ebiseera byammwe eby'omaaso bikyuke. Bagikumwe muzadde n'abaana ate akozesa mmwe okulinnyira ebiseera byammwe eby'omaaso. Nalabye bangi ku mmwe nga mulaaja na mukaaba mugamba baabakozesezza babawadde mutwalo ne baba ne t-shirt kati babasindise ku mazzi. Abantu ababakozesa bennyini bwe bamala okubakozesa kuba bamanyi muli dangerous bagenda kubatta. Abaana bangi betukuze nabo ba Button Street olwamala okubakozesa ne babatta kuba nammwe babeeraliikirira. Olwedde ffe twabalabisa dda nti muli bagezi kuba nange ndi omu ku mmwe. Kati Museveni abuuka tayinza beesiga kuba kimanyi byenjogera mubiwulira era nammwe bibaluma ne muyina enjala ya leero kati gyakozesa. Mukozesa obwongo bwammwe baganda bange. Oyodda mulira bakozesa bukozesa tabaagalangako. Mumulabye abaana beyattira wano ku Acacia Mall point blank kubanga bamala okubakozesa ne balaba ono ddogo wa site bw'anaamala ajja byogera ba nga bamukubanga bamutta. Ku Saturday twategeezeddwa nti abaana 6 ewakulekaana bazze mu ghetto ne baba rounding up mu ghetto gye bayita Kasokoso something. Ne baba rounding up ne babatwala endejje ne babatta. Naye temuyiga. Tebakulimba n'obusente obutono, tebakulimba nti bakuprotecti nze sigambwako. Tekiriyo ekyo muganda wange. Bye mukola bigenda ku record, ensi ebatunuulidde, ensi ebalaba. Njagala gwolowoozeemu famire ya Nakiwolo bazze babalaba mwenna mwesudia ku TikTok fete batukambayo muleta obusimu. Baboyi mwerimba. Kuba esimu emu misooseemu ate simu emusembyeyo. Simu emusooseewo ate simu emusimbyeyo. Njagala mumanye nti olunaku lusobola okutuuka abantu ne beekyanga ne babakuba ekimoogo ate muba mutadde mu bulabe esimu mwekka naye n'abafamire zammwe zonna. Kubanga famire ya Nakiwolo tejja kunoonya gwe wekka wabule naawe ejja kunoonya sisita wo, enoonye omwana wo, enoonye maama wo. Lwaki mussa abantu mu mbeera eyo? Lwaki mweteeka mu mbeera eyo bakyali bange? So njagadde okubawa buno bubaka ayina amagezi alowooze ku nsonga eno. Museveni abakozesa bukozesa ate bw'alaba aswadde ng'abakaba kubanga era bwe kyabadde. Ayina amagezi awulire. Buno obubaka nsaba bugende n'eri famire z'abo abaana bonna ne baganda baabwe nti ebikolwa eby'abaana bammwe nga balagirwa era nga baweebwa amaanyi. Omusajja oyo omukulu w'emyaka 84 naye nga ye alabira ddala alina kukozesa abaana bammwe. So mbulirire ku baana bammwe kuba ebikolwa byammwe tebiteeka baana bammwe mu bulabe bokka wabula nammwe n'ab'eŋŋanda zammwe. Kuba abantu balaba, abantu babamanyi, abantu bamanyi gye mubeera, abantu bamanyi gye muwangalira. Era mwandyezeeko ng'abantu tebanneekuma mu gufumba kuba omuntu gw'oba ottidde omuntu we lazima naye abajja kunoonya. Kuba ne bwe wandibadde ggwe nga ggwe muganda wa Nakiwolo
gwe maama wa Nakiwulu, gwe taata wa Nakiwulu, era baba ajja kunoonya. So Museveni tabawa bukuumi. Nedda. Museveni abateeka mu ddenja kuba tabaagala. Ebyo kambikomyawo. Bya Madamu Kyemutaaya akulira akakiiko kaffe ak'ebyokulonda, era nange nzikanya nabyo. Nange kennyini mbeerako ku social media era ngoberera ebigenda mu maaso. Kyanaku nnyo ebadde biyitingana ku social media, ate ekisingo kifuula eky'ennaku nti tebadde byabafuut soja bokka, naye nga mulimu n'abakulembeze abagondiivu. Ekyo nno kya buswavu, si kya bugonjufu. Bonna bonna abasitudde okwemulugunya kwabwe tubawulira, era tetukutwala nga kyakuzanyisa. Era oluvannyuma lw'okubiwulira ebyo byonna, nze kennyini nataddewo akakiiko akagenda okulemberwa Deputy President wa Western Uganda, Madamu Jole Tukamushaba. Oyo no Mukiga tasinika mannyo. So akakiiko ako kagenda kubeerako n'amyuka Secretary General Honorable Aisha Kabanda, kagenda kubeerako Ssaabateesiteesi waffe Dr. Kanabi Moses, kagenda kubeerako n'akulira ebyamateeka mu kibiina Council Rotu. Akakiiko ako kagenda twala wiiki nnamba nga kabalindiridde buli omu alina okwemulugunya. Okwemulugunya tokutwala ku social media, okwemulugunya kuleete mu kibiina, mu buwandiike era mu butongole, olete ne evidence yo. Nawulyako Secretary General waffe ng'akyogera nti kozesa olukujjukujju ofune evidence eyo. Oba orikodinze, oba olina abajulizi, buno obukakafu bw'olina obuleete. Ogamba ono omukulembeze bw'ati oba omuntu bw'ati yabadde ansaba ssente oba yanzijako ssente n'ansuubiza okumpa kaadi. Oba omukulembeze bw'ati nambigulira bulungi n'ansaba akaboozi asobole okumpa kaadi. Oba kyonna kyonna tusaba okwemulugunya okwo mukuleete mu butongole, tukuwulirize, buli omu agenda kuwulirizibwa. Era nga Madamu Chairperson w'akakiiko ak'ebyokulonda bw'agambye, era nga nzikanya naye nti ekinaazuulibwa kyonna kijja kuba ne repercussion, kijja kuba n'ebibonerezo, nga mu bibonerezo ebyo mulimu ne disqualification oba okuwandukulula abo abeesimbyewo oba n'okubajja mu bifo. Tubasaba mujje n'obukakafu obwo, kubanga yes, kisoboka okuba nti waliwo abakulembeze abakozesa influence oba amaanyi gaabwe mu kibiina okunyola emikono gy'abantu, okubajjako ssente oba ebintu ebifaanana bwe biti. Naye ate era tukimanyi bulungi nti waliwo n'abasobola okukozesa kye bayita blackmail oba propaganda, ng'alaba ye kyekigenda omuyisaawo. Nyina ono mukulembeze kati omukuba akasa ne ŋŋamba ono yaŋŋambye bw'ati yaŋŋambye bw'ati. Kyagulanyi Omukiga yaŋŋambye nze, mpulira nze Kyagulanyi Omukiga, njagala sebo nkozeseza nga example. Muleete evidence eyo, kubanga bwe mbagambye kisobokera ddala okuba nti waliwo abakulembeze abakikola. Naye ate era ku mukono mulala kisobokera ddala okuba nti waliwo abakikozesa okwonoona amannya g'abakulembeze. So twagala mujje mu butongole mu kakiiko ako mwemulugunye. Ensonga zaffe tetuzimalira ku social media, tumuzimalira mu bwerufu, ne tugoba amazima ne tuuka ku mazima ago, basebo ne bannyabo. Ye lwaki NUP kyekibiina kyokka ekitajjaako muntu yenna ssente nti njagala kaadi. Ekyo tekitegeeza nti tulina ssente. Nedda, tetulina ssente bannange, tuli yala ate twetaaga ssente. Deputy President ow'e Buganda kyogeddeko nti Museveni yakutte biliyoni z'omusolo 30 azisaasaanyize mu abo abantu abaagala okulwanyisa NUP, nga mwe muli ababeerimbise mu kumuvuganya, nga mwe muli n'abo abalina just effutwa n'effubitizi n'enge n'okukemetererwa emmeeme.
kati olwo munyumiddwa nnyo. So bannange twetaaga ssente nga tugenda mu kampeyini eno, era nsaba obategeeza nti ku Monday ejja tugenda kulaunchinga fundraising drive. Tugenda kulaunchinga okusonda ssente zitwala mu campaign. Tubasaba mwenna abakulembeze, mikwano gyaffe mu business community, ba members na buli omu kyonna ky'osobola okusonda kijja tuyamba nnyo. Tetulina we tujja ssente. Museveni yagamba abazungu we batuwa ssente, of course alimba. Mutabani we yagamba nti gavumenti oba ye kennyini yatuwa ssente, of course oyo yali akubiddwa. N'ebirala bifaanana bwe bityo. Naye twetaaga ssente baganda baffe. So tubayita ku Monday ejja, Monday eno ku Monday tubayita tusinkane wano tulaunchinge fundraising drive yaffe. Nange ngenda kuddayo waka menya akabokisi zijemu kyenzijemu kireete nkiteeke mu campaign. Tubasaba nammwe buli omu abeko kyawaayo ku lwa campaign eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Omukama abampere nnyo omukisa. DJ lindako. People power, our power, NUP everywhere. Mr. President akoze ekibadde ekintu ekikulu ennyo, alangiridde akakiiko kalangiridde kagenda kulemberwa Deputy President. So Deputy President olwa protocol yandize n'abannyonnyola, naye mufune muwandiike musiringe mu basa mutwale ku office ye. Office ya Deputy President mu buntu gisiringe gwe mwennyini gikole ki, gisiringe gyereetere gyetuusize. Office egenda kuba open, egenda ba designated nge receiving complaints formally mu butuufu, tulekere okubeera naki n'eŋŋambo. Siwe waawo. People power, our power, NUP. DJ, give us the anthems. The President will take leave. Thank you so very much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera naffe olwaleero. I love Bobby Wine. We love Bobby Wine. Kaka no mayan to kusini wainga future chamu